Im Moment, genau in diesem Augenblick, fördert im östlichen Mittelmeer die USS Harry S. Truman Flugzeugträger ein Schädensbewertung durch, nachdem das Pentagon von einem beispiellosen Schwarmdrohnenangriff spricht, der 12 amerikanische Ziele verletzt und kritisch Radarsystem vorübergehend außer Betrieb setzt. Die United States Navy gab vor 90 Minuten eine Erklärung ab, in der Vorfall bestätigt, aber nur minimal Details bereitgestellt wurden. Die Islamische Revolutionsgarde Irans gab eine eigene Erklärung ab, in der SIE jegliche Beteiligung bestreitet und gleichzeitig die Widerstandskraft lobt, while SIE eine asymmetrische Fähigkeit gegen imperialistische Kriegsschiffe demonstriert haben. Ein Militarmacht, ein Angriff, zweiwollig widersprüchlich Narrative darüber, verantwortlich ist und was tatsächlich passiert ist. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der modernen marine Kriegsführung, dass ein Schwarmdrohnenangriff erfolgreich den Experimenter einer amerikanischen Flugzeugträgerkampfgruppe durchdrungen und Opfer an Bord eines atomgetriebenen Superträgers gefordert hat. Lassen Sie Michigan Ihnen genau erklären, was passiert ist, basierend auf mehreren bestätigten Berichten der US Central Command, unabhängigen maritimen Verfolgungsnetzwerken und Quellen der Verteidigungsintelligenz. Etwa 0340 Uhrzeit am 16. Mars detektiert die USS Harry S. Truman, die ungefähr 180 Seemeilen westlich von Zypern operiert, mehrere Kleinradarkontakt, die sich von der syrischen Küste hört. Der Träger führt Routine-Message Flugoperationen durch, während sein Begleitschiff in einer standardmäßigen Schutzformation positioniert waren, darunter der Lenkwaffenkreuzer USS Gettysburg und die Zerstörer USS Forrest Sherman und die USS Farragut. 0342 identifiziert das Aegis-Kampfsystem der Schlagruppe 12 verschiedenen Luftgestützkontakt. Die MIT Geschwindigkeiten zwischen 60 und 90 Knoten in Hohenligen von 15 bis 50 Metern über dem Meeresspiegel bewegt. Dies Kontakt wurden basierend auf dem Radarquerschnitt und den Flugmerkmalen ALS klein unbemannte Luftfahrzeug klassifiziert. 0344 griffen die Nachrichtensystem der Truman die ankommenden Drohnen MIT Dämpfphalanx CIWS, das Salven von 20 mm Geschossen abführt. Mehrere Drohnen wurden im ersten defensiven Beschuss zerstört, aber Satelliten sehen, das mindestens 4 Drohnen die Verteidigungslinie durchdringen. 0346 treffen 3 Drohnen das Flugdeck der Truman und versagten Explosionen und Brände, während ein Drohnen die Inselüberbahn in der Nähe der primären Radaranlagen traf. 12 Ziele erlitten Verletzungen, die von Splitterwunden bis zu Verbrenungen reichten, wobei 3 derzeit in ernstem Zustand sind und ins Landstuhl Regional Medical Center in Deutschland evakuiert wurden. Die Brandbekämpfungsteams konnten alle Brände innerhalb von 18 Minuten unter Kontrolle bringen. Der Träger hat den Betrieb in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen, aber zwei Primärradarsystem sind weiterhin offline und benötigen eine technische Bewertung sowie einen modlichen Austausch von Komponenten. Die Bedeutung dessen, was gerade passiert ist, zu verstehen, müssen Sie die beteiligten Waffensystem und die Defensive Architektur, die SIE überwunden haben, verstehen. Die in diesem Angriff verwendeten Drohnen waren kein kommerziellen Quadrocopter, die bei Amazon gekauft wurden. Basierend auf der Trümmerbergung und der Analyse von sprengstoffruckstenden handelt es sich militärisch Loitering Munition, die in ihrem Design den iranischen Shahid 136 Kamikaze-Drohnen ähnlich war, MIT einer geschätzten Reichweite von 2000 Kilometern und Sprengkopfen, die etwa 40 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff enthielten. Die Shahid 136, die Iran den russischen Streitkräften für den Einsatz in der Ukraine zur Verfügung gestellt hat, stellt ein Grundlegend in der Bedrohungsprofil der ALS traditionell Anti-Schiffsraketen. Diese Drohnen fliegen in extrem niedrigen, hohen MIT-Gellendever-folgender Navigation, weisen aufgrund ihrer Verbundkonstruktion und geringen Physischen groß minimal Radarsignaturen auf und operieren MIT relativ langsamen Geschwindigkeiten, die außerhalb der optimalen Einsatzparameter für viel Abwehrsystem liegen, die zur Bekämpfung von Überschauerketten entwickelt wurden.
die USS Harry S. Truman wurde von arguably dem fortschrittlichsten Luftverteidigungsnetzwerk gestützt. Das Gemels zur Einsetzt wird. Der /Spy. 1D Radar des Schiffs kann gleichzeitig mehr als 100 Ziele in Entfernungen von über 400 Kilometern verfolgen. Das Aegis-Kampfsystem kann defensiv für über die Gesamtschlaggruppe koordinieren und ein Gestiktiv Verteidigung in der Tiefe schaffen. Die Begleitfahrzeug der Streitgruppe Trojan Standard Missile, 2 UND Standard Missile, 6 Abfangerketten für Langstreckenziel. Evolved Sea Sparrow missiles für Bedrohungen mittlerer Reichweite UND Phalanx, Close-in Weapon Systems ALS, letzte Verteidigungslinie. Trotz dieser überwältigenden Verteidigungsfähigkeit haben mindestens wir Drohnen erfolgreich ihr Ziel getroffen. Die strategische Bedeutung hier ist tiefgreifend. Wenn relativ kostengünstig Drohnen, die vielleicht $20.000 pro Stück kosten, in der Lage sind, die Verteidigung eines $3 Milliarden Tourenflugzeugträgers zu durchdringen, der das Stück der amerikanischen Machtprojection darstellt, erfordert einem über Seekriegsführung in umkämpften Umgebungen ein sofortige Bewertung. Die Träger wurden so konzipiert, dass sie außerhalb der Reichweite der meisten Bedrohungen operieren, während ihr Flugzeug offensiven Reichweiten bieten. Taktiken MIT Schwarmdrohnen, die Dutzend oder hundert von verbrauchbaren Munitionen von Lastwagen in entfernten Küsten abführen, stellen dieses operationell Modell grundlegend in Frage. Hier ist, was diesen Angriff strategisch bedeuten macht, über die unmittelbaren taktischen Details hinaus. US-amerikanischer Sicht haben Flugzeugträger seit dem Zweiten Weltkrieg ein antizipierendes Instrument der Machtprojection dargestellt. Kein amerikanischer Träger wurde seit 1945 durch feindliche Angriffe versenkt, trotz kontinuierlicher Einsätze in feindlichen Umgebungen von Korea über Vietnam bis zum Persischen Golf. Die psychologische Unverwundbarkeit ist fast ebenso wichtig wie die tatsächliche militärische Fähigkeit, die die Entscheidungsfindung der Gegner beeinflusst. Wenn amerikanische Träger während internationaler Krisen vor der Küste erscheinen, signalisieren sie überwältigend militärische Überlegenheit die politischen Willen. Dieser abschreckende Effekt hängt vollständig davon ab, dass die Gegner glauben, Träger sind effektiv gegen Angriff unverwundbar. Dieser Vorfall stellt diese Warnung direkt in Frage. Aus der iranischen Perspektive voraussetzt, die iranische Technologie hat diesen Angriff ermöglicht. Auch wenn iranische Streitkraft in nicht direkt ausgeführt haben, stellt dies eine Bestätigung ihres gesamten strategischen Ansatzes für asymmetrische Kriegsführung dar. Iran kann die amerikanische Militärmacht nicht symmetrisch erreichen, daher haben sie stark in asymmetrische Fähigkeiten investiert, die darauf abzielen, spezifisch Schwachstellen auszunutzen. Schwarmdrohnentaktiken, ballistische Anti-Schiffraketen, Siemenen Angriff MIT, kleinen Bootenzielen alle auf dasselbe strategische Ziel ab, nämlich die Verweigerung der amerikanischen Bewegungsfreiheit in engen Wasserwegen, wo geografisch Einschränkungen die defensiven Optionen begrenzen. Laut Dr. Siddharth Kaushal, Forschungsstipendiat für Seemacht am Royal United Services Institute in London, seit der erfolgreichen Durchdringung der Verteidigung von Flugzeugträgern durch relativ primitive Drohnen, das Quantität eine eigene Qualität hat. Selbst die ausgekleideten Verteidigungssystem können von einer ausreichenden Anzahl billiger, einsetzbarer Munition überwältigt werden. Dies verändert die Kosten-Nutzen-Verhältnis grundlegend zugunsten der Angriffer gegenüber den Verteidigern. Dies spiegelt Dynamiken AUS den Angriffen auf die Einrichtungen von Saudi Aramco im Jahr 2019 weiter, ALS Schwarmdrohnen. Kreuzfahrträten schlich Vorbergen 50% der saudischen Allproduktion lahmlegten, trotz Milliarden Investitionen in Luftverteidigungssystem. Das mustert darauf hin, dass wir einen breiteren Wandel in der Militärtechnologie erleben, bei dem Verteidigungssystem, die für Bedrohungen AUS der seit des Kalten Kriegs optimiert sind, Schwierigkeiten haben, gegen Schwarm billiger autonomer Waffen anzukommen. AUS der regionalen Perspektive amerikanischer Verbündeter wie Israel der Golf-arabischen Staaten wirft dieser Vorfall dringend Fragen zur amerikanischen Fähigkeit auf, Schifffahrtsweg zu schützen die Freiheit der Navigation
in umstrittenen Gewässern aufrichtsverhalten. When amerikanische Träger anfällig für Schwarmangriff sind, was bedeutet das für kleine Schiff, den kommerziellen Versand und kritisch Energieinfrastrukturen? Das östliche Mittelmeer und der Persische Golf entfalten die weltweit wichtigsten Energieengpässe, durch die täglich 30% der globalen Oversorting transportiert werden. Jede Warnung, dass dies Wasserwedge umkämpft und nicht kontrolliert Raum geworden sind, hat massiv wirtschaftlich und strategisch Auswirkungen, die weit über diesen einzelnen Vorfall hinausgehen. Es gibt drei mögliche Szenarien, wie sich die Situation in den nächsten 72 Stunden entwickeln könnte. Und Jets hat dramatisch unterschiedliche Auswirkungen auf die regionale Stabilität und die militärische Haltung der Vereinigten Staaten. Szenario 1 ist eine taktische Anpassung und strategische Eskalation. Wahrscheinlichkeit etwa 35%. In diesem Szenario behandelt die Vereinigten Staaten des ALS einen isolierten Vorfall, der taktische Reaktionen anstelle von strategischer Vergeltung erfordert. Die Marine implementiert sofortige defensive Anpassungen, einschließlich einer verbesserten Radarabdeckung, erhöhter Rotationen der Luftpatrouillen und möglicherweise der Bereitstellung zusätzlicher Begleitschiffe, die speziell MIT der Verteidigung gegen Drohnen beauftragt sind. Amerikanische Streitkraft führen Ermittlungen durch, den Ursprung der Angriffs zu bestimmen, wobei möglicherweise spezifisch Einrichtungen oder Einheiten identifiziert wurden, die verantwortlich sind, entschieden sich, keinen sofortigen Angriff durchzuführen. Stattdessen leitet die Vereinigten Staaten die Reaktion über diplomatische und Nachrichtendienstleiche-Kanäle, während die Verteidigungsfähigkeiten aufrüstet, eine Wiederholung zu verhindern. Dieses Szenario erfordert, dass mehrere Bedingungen erfüllt sind. Zunächst dürfen die 12 verletzten Ziele keine Komplikationen entwickeln, die tödliche Ankündigungen erforderlich machen werden, was massiven politischen Druck im Inland für Vergeltungsmaßnahmen ursachen wird. Zweitens muss die Einschätzung der Intelligenz zu dem Schluss kommen, dass es sich einen opportunistischen Angriff von nicht-staatlichen Akteuren oder Stellvertreterkräften handelt, anstatt direkt militärische Aktionen der Iran, die eine starke Reaktion erfordern würden. Drittens muss der breite diplomatische Kontext, einschließlich der laufenden Verhandlungen über die regionale Deeskalation, weiterhin tragfähig bleiben, was darauf hindeutet, dass militärisch Zurückhaltung großer strategisches Ziel diet. Der optimistische Weg geht davon aus, dass rationale Akteure versuchen, eine unkontrollierte Eskalation zu vermeiden, während es ihre Taktiken basierend auf den nachgewiesenen Verwundbarkeiten anpassen. Szenario 2 ist ein begrenzt amerikanische Vergeltung, die neue Abschreckungsparameter festlegt, MIT einer Wahrscheinlichkeit von etwa 45%. In diesem Szenario führt die Vereinigten Staaten gezielt Angriff auf Einrichtungen, Anlagen oder Einheiten durch, die für den Angriff verantwortlich gemacht werden. Potenziell Ziel sind Syrisch Küstenradar-Installationen, die Position der Truman verfolgt haben, irisch Drohnenproduktionsstätten, die Waffen hergestellt haben, oder Kommandoeinheiten der Revolutionsgarden, die den Angriff koordiniert haben. Die Angriff werden präzise kalibriert, die amerikanische Fähigkeit zur Vergeltung zu demonstrieren, waren massenhaft Verlust vermieden werden, die eine irische Gegeneskalation auslösen konnten. Damit dieses Szenario erfolgreich ist, ohne einen breiteren Konflikt zu eskalieren, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Iran oder verantwortlich Stellvertreterkraft müssen die amerikanische Vergeltung akzeptieren, ohne eine bedeutende Reaktion zu sehen, möglicherweise durch symbolische Angriff, die Widerstand demonstrieren und signifikant amerikanische Verlust zu verursachen. Beide Seiten müssen klar signalisieren, dass es Eskalationsgrenzen gibt, auch durch diplomatische Hinterkanäle, während militärische Operationen durchführen. Regionale Akteure wie Russland und Israel müssen Zurückhaltung üben, anstatt Instabilität für ihr eigenen Ziel auszunutzen. Das moderate Eskalation-Szenario geht davon aus, das soll die amerikanische ALS auch die irische Führung berechnen. Das kontrolliert militärisch Auseinandersetzen den in den politischen Anforderungen dienen, während Ausstiegsmöglichkeiten aufrechterhalten, eine katastrophale Konfliktsituation zu verhindern, die keiner der beiden Seiten tatsächlich will. Szenario 3 ist eine kaskadierende regionale Eskalation,
die ein breitier militärisch Konfrontation auslöst. MIT einer Wahrscheinlichkeit von etwas 20%. In diesem Albtraum-Szenario lost die amerikanische Vergeltung ein ironische Gegenvergeltung US. Die dann erweitert amerikanische Operationen auslöst und einen Actions-Reactions-Cycle schafft, den kein der beiden Seiten kontrollieren kann. Die Escalationskette kann folgendermaßen aussehen. Amerikanisch B. 2. Stealth. Bomber Greifen mehrere ironisch Drohnenanlagen und Einrichtungen der Revolutionsgarden. Iran reagiert, indem es ballistisch Anti-Schiffraketen auf amerikanische Schiff im Persischen Golfabfuhr und die Hisbollah-Truppen gegen israelische Ziele aktiviert. Israel führt ein massive Luftkampagne gegen die libanesische Infrastruktur und die syrische Stellungen durch. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, die militarischen Fähigkeiten Irans umfassend zu schwächen, anstatt begrenzt Angriff durchzuführen. Innerhalb einer Woche erlebt die Region die größte militärische Konfrontation seit dem Golfkrieg von 1991 mit der Möglichkeit einer Schließung der Straße von Hormuz. Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Golfräuber und einem direkten israelisch-iranischen Konflikt. Dieser katastrophale Weg wird wahrscheinlicher, wenn bestimmt Auslösbedingungen eintreten. Wenn einer der 12 verletzten Ziele und seinen Wunden stirbt, garantieren die amerikanischen Innenpolitik nahezu eine massive Vergeltung, unabhängig von strategischen Überlegungen. Wenn die Geheimdienst eindeutig beweisen, dass das Kommando und die Kontrolle der iranischen Revolutionsguard direkt erfolgen und nicht durch Stellvertreteraktionen, überschreitet der Angriff die Schwelle, die eine starke Reaktion erfordert. Wenn Iran die empfängliche Zurückhaltung der Amerikaner ALS schwach und nicht ALS strategisch Geduld interpretiert, konnten sie zusätzliche Provokationen durchführen, die Eskalationsdynamik beschleunigen. Achten Sie in den nächsten 24 bis 72 Stunden auf 5 kritischen Indikatoren, die sagen werden, welches Szenario sich abzeichnet. Erstens, Opferupdates vom Pentagon. Wenn einer der 12 Ziele seinen Verletzungen erliegt, steigt die Wahrscheinlichkeit für Szenario 3 dramatisch. Zweitens, Bugungen amerikanischer Militärressourcen. Wenn zusätzlich Flugzeugträger-Kampfgruppen Einsatzbefehl in Richtung Mittelmeer oder Persischer Golf erhalten, signalisiert das die Vorbereitung auf größere Operationen. Wenn die Truman sich aus dem östlichen Mittelmeer in sicherer Gewässer zurückzieht, deutet das auf eine Deeskalationspriorität hin. Drittens, ironisch-diplomatisch Kommunikationen. Wenn Iran privat-diplomatisch Gespräch über Schweizer Vermittler oder europäische Kanäle fordert, signalisiert das den Wunsch nach einem kontrollierten Ausstieg. Wenn die ironische Führung konfrontative öffentliche Erklärungen abgibt, deutet das auf die Bereitschaft hin, das Risiko einer Eskalation zu akzeptieren. Viertens, Einschätzungen der Geheimdienstschaft. Achten Sie darauf, ob offiziell amerikanische Erklärungen den Angriff iranischen Milizen oder Kräften der iranischen Revolutionsguards zuschreiben. Diese Unterscheidung ist von enormer Bedeutung für die Anforderungen und die Reaktion. Fünftens, Reaktionen regionaler Verbündeter. Wenn Israel beginnt, Reserven zu mobilisieren oder Evakuierungsübungen durchzuführen, kann der israelische Geheimdienst Informationen besitzen, die auf einen bevorstehenden umfassenderen Konflikt hindeuten. Der Angriff auf die USS Harry S. Truman stellt einen potenziellen Wendepunkt in der modernen Seekriegsführung und den regionalen Machtverhältnissen dar. 12 amerikanische Ziele liegen verletzt. Kritische Radarsystem sind auf dem mächtigsten Kriegsschiff Amerikas offline. Irgendwo in der syrischen Küste oder in iranischen Kommandozentren bewerten Militärplaner, ob Angriff über taktisch Schaden erfolgreich war, indem strategisch Verwundbarkeit demonstriert, die regionalen Abschreckungsberechnungen neu gestaltet. Ich verfolge die Situation Minute für Minute. Ich habe Zugang zu Satellitenüberwachungsnetzwerken, die maritime Bugungen überwachen, zu Geheimdienstquellen, die Angriffsmuster analysieren, und zu regionalen Medien, die Entwicklungen berichten, beaver die westlichen Nachrichtentwicklungen erreichen. Wenn die nächste Entwicklung bekannt wird, wenn Vergeltung erfolgt oder nicht erfolgt, wenn wir erfahren, ob dies ein isolierter Vorfall oder der Eröffnung in einer größeren Konfrontation ist,
Wurden CES hier zuerst MIT einer Analyse verstehen. Die Mainstream Medien nicht beiden können. While innen die technisch tief UND der strategisch Rahmen fehlen, zu erklären, was tatsächlich passiert. Abonnieren Sie diesen Kanal jetzt UND aktivieren Sie alle Benachrichtigungen. Sie müssen verstehen, was als nächstes passiert, den die Entscheidungen, die in Washington UND Teheran in den nächsten 72 Stunden getroffen wurden bestimmen, ob eine taktische Anpassung in den laufenden regionalen Spannungen erleben oder den Beginn der bedeutendsten militaristischen Konfrontation im Nahen Osten seit Generationen. Drücken Sie auf den Abonnieren-Button. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Hinterlassen Sie einen Kommentar, in dem Sie drei Fragen beantworten. Erstens, glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten sofortig Virgil Tungsmisnahmen ergriffen oder strategisch Geduld üben sollten? Zweitens, während dieser Angriff grundlegend Ihre Einschätzung der Verwundbarkeit von Flugzeugträgern in modernen Konflikten? Drittens, glauben Sie, dass Iran diesen Angriff direkt eingeleitet hat? Oder sehen wir, dass Stellvertreterkraft MIT in der Autonomie operieren? Ich lese jeden Kommentar UND Ihr Analyse ist wichtig, denn das Verständnis dieser Dynamiken erfordert unterschiedliche Perspektiven, die Dieselben bewies durch verschiedene strategische Rahmenbedingungen betrachten. Das ist noch nicht vorbei. Die Tragerstreitkraft setzen ihre Operationen trotz Schaden fort. Geheimdienst verfolgen die Sprung der Angriff. Militärplaner auf mehreren Seiten berechnen die nächsten Schritt. Die tickt. Die nächsten 72 Stunden entschieden über alles. Denke für Zuschauen.